ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజా బ్యూటీ కేర్. నా ఓల్డ్ క్లయింట్ వచ్చారు. నేను ఆయన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సార్ హెయిర్ కట్ ఏం చేంజ్ చేద్దామంటే నాకు ఆఫీస్ ఉంది, ఏమీ వద్దు, అసలు చేంజ్ చేయొద్దని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్నారు. బట్ ఈసారి మాత్రం ఎందుకో హెయిర్ కట్ చేంజ్ చేద్దాం రాజా, ఏమైనా చేద్దామని అడుగుతున్నారు. సో క్లయింట్ ఏం అడుగుతున్నారు, మనం ఏం చేయాలనేది ఒకసారి క్లయింట్ అని తెలుసుకుందాము. ఓకే, ప్రభు గారు చెప్పండి, మీకు ఎలా కావాలనుకుంటున్నారు? అంటే ఆల్మోస్ట్ 12 ఇయర్స్ నుంచి ఇదే హెయిర్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. నాకు కూడా బోర్ కొట్టేసింది. కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేద్దాం. కొంచెం ఏమో నాకు తెలియదు, బట్ కంప్లీట్లీ మీ చాయిస్. నాకు కొంచెం స్టైలిష్గా ఉండాలి, బాగుండాలి. ఓకే, మీకు ఆఫీస్ పర్పస్గా ఉండాలి కాబట్టి స్కిన్ ఫేడింగ్ చేద్దాం. సేమ్ టైం లైట్ షేవ్ ఉంచుతాను నేను. లైట్ షేవ్ ఉంచి స్కిన్ ఫేడింగ్ చేస్తూ మీరు ఇరిటేషన్గా ఫీల్ అవుతున్న ఈ ఉన్న లెంత్ హెయిర్ని కూడా తీసేద్దాం. సో ఏం చేయబోతున్నాను అనేది ఇంకొక 5 నిమిషాలు మీరు చూద్దారు. నేను కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. లెట్స్ టాక్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, గో. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it
us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Rising with each beat of the music is bringing little flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart's so full, I'm devoting myself to the night. There's no motive, we're just listening, we're existing. We stay where the music plays, but don't stop below where the people sway. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాం సార్తో ఆఫీస్ అని, సార్ వేసిన తర్వాత ఇంకా కావాలి, ఇంకా డెప్త్గా తీసుకున్నా పర్వాలేదు అన్నారు. సో అందుకని ఇంకా డెప్త్గా నేను బ్లేడ్తో కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని అయితే ఎలా మిక్స్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తాను అనేది చూద్దాం, ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, హెయిర్ కట్ ఎలా వచ్చింది ఏదనేది టెన్షన్కి ఇక్కడ కూర్చున్న కొత్త కూడా చూస్తున్నారు. సరే, హెయిర్ కట్ ఎలా వచ్చింది ఒకసారి చూడండి. ఓకే ప్రభు గారు, మీ ఫీల్ చెప్పండి, ఎలా ఉంది? మీరు అడిగింది వచ్చిందా రాలేదా? నేను అనుకున్నాను చాలా బెటర్గా వచ్చింది. రింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ నా హెయిర్ స్టైల్ ఎంత బాగుంటుందని కూడా. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ విజిట్ రాజా సెలూన్. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.